Sir, I made you as a host, sir. You start பண்ணிக்கலாம் sir. பார்த்துட்டு உங்க screen share பண்ணிட்டு நீங்க பாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay sir. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிரவா sir? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. இன்னும் 2-3 பேர் மேபி ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. ஸ்ட்ரீம் ஷேர் பண்ணுமா சார்? ஆமா சார், உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணனும்ல PPT. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஓகே ஓகே. PPT மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. A very good evening to all. So, Hari Bhaskaran, are you in the meeting? Yes, sir. Yeah. Can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Yeah. So today we are going to discuss about DRC. Okay. So design of reinforced concrete. Okay. So RCC. So RCC அப்படின்றது reinforced cement concrete. Okay. So today we'll discuss what is RCC அப்புறம் RCC ல நம்ம என்னென்ன படிக்க போறோம் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். So first RCC அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்ப கன்வென்ஷனலா வந்து யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து RCC தான். ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றது எல்லாமே என்ன RCC, சரியா? சோ சார் ஏன் RCC யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சார் ஒருவேளை ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டே இல்லைன்னு வைக்கலாம். let us assume there is a structure without reinforcement. Okay. So there is no reinforcement. Okay. There is no reinforcement. What would happen to the structure? And the structure என்ன ஆகும்? Reinforcement இல்லாம நான் என்ன பண்றேன்? வெறும் கான்கிரீட்டால மட்டும் ஒரு பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா what will happen to the structure? இது ஃபுல்லா கான்கிரீட். What will happen? Sudden failure. Yeah. See, the problem is என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் லோட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா லோடு சரியா சடனா ஒரு எர்த்குவேக்கோ இல்ல சடன் லோடு ஏதோ வருதுன்னு வைங்க. இப்ப இந்த கான்கிரீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்கிரீட் இஸ் a brittle material. கான்கிரீட் இஸ் a brittle material. சரியா? சோ அது எப்படி ஃபெயில் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the failure will be in such a way that இது வந்து சடனா ஃபெயில் ஆகும். இந்த கான்கிரீட் வந்து எப்படி ஃபெயில் ஆகும்னா சடனா ஃபெயில் ஆகும். சோ அதுக்கு பேரு catastrophic failure அப்படின்னு சொல்லுவோம். Catastrophic failure meaning is the structure will fail suddenly within a microsecond. சரியா? மைக்ரோசெகண்ட் குள்ள யா சோ ஒரு செகண்ட் குள்ள என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சரும் கொலாப்ஸ் ஆகி நமக்கு அந்த எஸ்கேப்பிங் டைமே இருக்காது. ஓகே, we won't have the escaping time. So this is very very dangerous. ஸோ அப்போ அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் கரெக்டா? ஸோ எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுன்னா ஸோ பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கான கிராஃப் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ரீகலெக்ட் தி கிராஃப் ஃபார் பிரிட்டில் மெட்டீரியல். சரியா? பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப். திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் ஃபார் பிரிட்டில் மெட்டீரியல். கரெக்டா? ஸோ பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு இப்படிதான் இருக்கும். மைல்டு ஸ்டீலுக்கு this is the graph, right? So அப்ப இந்த brittle material பாருங்க ஃபெயிலியர் வந்து சடனா ஆகுது. ஆனா
ஸ்டீலுக்கு வந்து பாருங்க, ஸ்டீலுக்கு வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ஜோன் இருக்கு கரெக்டா. ஸோ பிளாஸ்டிக் ஜோன் இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னா, let us assume a beam, ஒரு பீம் டிசைன் பண்றாங்கல்ல. ஸோ இது கான்கிரீட். ஓகே, ஸோ கான்கிரீட் இஸ் குட் இன் வாட், ரெசிஸ்டிங் கம்ப்ரெஷன் கரெக்டா. ஸோ ஒரு brittle மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படின்னா, that brittle material is very good in resisting compression, right? ஸோ அப்ப கம்ப்ரெஷன் ஆப்வியஸா என்ன பண்ணிடும், இந்த கான்கிரீட் வந்து அழகா ரெசிஸ்ட். ஆனா இப்ப நாங்க லோட் கொடுக்குறோம், இப்ப ஐ எம் அப்ளைங் லோட் டு தி ஸ்ட்ரக்சர் லைக் திஸ், இப்ப லோட் தரோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், this will deform like this, right? So this will deform like this. அப்ப டாப் ஃபைபர்ல கம்ப்ரெஷனும் பாட்டம் ஃபைபர்ல டென்ஷனும் இருக்கும் கரெக்டா. ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கான்கிரீட் வந்து கம்ப்ரெஷன் மட்டும் தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணும், டென்ஷன் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணாது சரியா. ஸோ அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன ரெமெடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we should provide steel. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, எங்கெல்லாம் டென்ஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், we should provide steel கொடுக்குறோம். ஓகே, steel, that is the purpose of providing steel. ஸோ அப்ப ஸ்டீல் கொடுக்குறப்ப அந்த ஸ்டீல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸ்டீல் வந்து டென்ஷன் எடுத்துக்கும், கான்கிரீட் வந்து கம்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கும் சரியா. ஸோ this is a basic philosophy of RCC சரியா. This is how the RCC structure works. ஸோ அப்ப ஸ்டீல் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஸ்டீலோட பர்பஸ் வந்து டென்ஷன் எடுத்துக்க. ஓகே, the purpose of steel is to resist tension. Okay, so tension resist பண்ணதா என்ன பண்றோம், ஸ்டீல் வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம். Is it clear? புரிஞ்சுதா பாஸ்கரன், மோனிகா, நந்தினி, is it clear? Yes, sir. Yeah. Now let us move to the next concept. Fine. Okay, so இப்ப RCC எங்க யூஸ் பண்ணணும், ஸ்டீல் எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ RCC versus steel structure. Okay, RCC versus steel. Now listen here. So RCC versus steel. So in case ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி நான் கட்டணும்னு வைங்களேன், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி, யுண்டாய் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, யுண்டாய் பிளான்ட் இஸ் லொகேட்டட் இன் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் கரெக்டா. ஸோ ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல ஒரு யுண்டாய் பிளான்ட் இருக்கு. அது ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா that is entirely made up of steel structure. Okay, the entire plant is made up of steel structure சரியா. ஸோ அப்ப எங்கெல்லாம் வந்து லோடு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், wherever the load transfer is very high. ஸோ லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எங்க வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, will go for steel structure சரியா. இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் சரியா, எஸ்பெஷலி இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர், எல்லாமே வந்து ஸ்டீலால தான் ஆனது. ஆனா நம்ம இப்ப கன்வென்ஷனல் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கோ கமர்ஷியல் பில்டிங்கோ என்ன பண்ண மாட்டோம்னா, நம்ம ஸ்டீல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா தட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி, ஸ்டீல் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி, நாட் எக்கனாமிக்கல். அகைன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லோடு நிறைய இருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு ஸ்டீல் தேவை, மற்றபடி ஸ்டீல் தேவையான கண்டிப்பா தேவைப்படாது. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸ்டீல் எல்லாமே we will use only for இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைன்னா லோடு வந்து அதிகமா எடுத்துக்கணும், லோடு வந்து அதிகமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we'll use the steel structure. Okay, whenever the load transfer is high. அப்ப RCC வந்து எப்படி அப்படின்னா, லோடு வந்து நிறைய இருக்காது சரியா. ஸோ நம்ம லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளே என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு RCC ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளே டிசைன் பண்ணிக்க முடியும். டிபெண்டிங் அப்பான் தி லோடிங் கண்டிஷன் we can decide the what RCC structure, right? ஸோ நார்மலா வந்து ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்லாம் G+2 ஆர் மேக்ஸிமம் G+2 தான் கரெக்டா, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மேக்ஸிமம் நான் சொல்றது ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங். ஸோ கமர்ஷியல்னா G+4 அந்த ரேஞ்சில் தான் கட்ட போறோம். ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த RCC ஸ்ட்ரக்சர் வில் ப்ரொவைட் வாட் சஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரென்த். இப்போ நீங்க ஒரு ஃப்ளோர்ல let us assume you are going to construct a structure of கான்ஃபிகரேஷன் G+1 சரியா. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இப்படி நீங்க கட்டுறீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் டிசைனும் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஓகே, நீங்க நார்மலா நத்திங் நோ ஸ்பெஷல் டிசைன் இஸ் ரெக்வயர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் G+1 ஃப்ளோர் இன் கேஸ் ஆஃப் RCC பில்டிங். அதனால தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா வந்து யூ கேன் அப்சர்வ் தட்
ஒரு கொத்தனாரே வந்து இந்த G+1 கட்டுறாங்க பாத்துருக்கீங்களா? எக்ஸிகியூஷன்ல பாருங்க. இன்ஜினியர் வந்து சூப்பர்வைசருக்கு இருப்பான், மற்றபடி இந்த கொத்தனார் தானே எல்லாத்தையும் பண்றாங்க. Have you noticed? Just observe. Yeah, the local project is done by the unskilled laborers. How that is possible? That is possible because the G+1 floorல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா load transfer வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்காது. இந்த load transfer will be less. load transfer ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்ப நீங்க நாமினல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மென்ட் கொடுத்தாலே போதும், அந்த RCC வந்து என்ன பண்ணிரும், ஈஸியா அந்த லோட வந்து ஈஸியா ரெசிஸ்ட் பண்ணிரும். ஓகே, தட் இஸ் a concept. பெருசா ஒன்றும் டிசைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. unless or until there is a dynamic load. What is dynamic load? Anyone? What do you mean by dynamic load? Please respond. Dynamic load na enapa? Wind load, sir. Wind load சொல்லலாம். Load which changes with respect to time. G+1ல wind load வராதுல, ஒரு ஃப்ளோர் தான் கட்டுறேன், ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக தானே wind load வரும். getting my point. ஸோ அப்போ எர்த்குவேக் வருதுன்னு வைங்களேன், இன்கேஸ் எர்த்குவேக், பட் அதுவும் எந்த ஜோன்ன்றத பொறுத்து. சென்னைன்றது சேஃப் ஜோனா இல்லை அன்சேஃப் ஜோனா எர்த்குவேக்? ரெஸ்பாண்ட். சென்னை இஸ் சேஃப் ஃபார் எர்த்குவேக் ஆர் அன்சேஃப் ஃபார் எர்த்குவேக்? சொல்லுங்கப்பா. சேஃப் ஜோனா சென்னை இல்ல சேஃப் ஜோன் இல்லையா? Unsafe zone. Unsafe. See, Chennai is safe. Chennai is safe zone. ஸ்ரீநகர் அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப பாரு எர்த்குவேக் வந்துகிட்டே இருக்கு. சரியா? It's a safe zone. As per IS code, Chennai is safe zone. So அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம சென்னையில வந்து எர்த்குவேக்கான ப்ரோனும் இல்லை. அப்படி இருக்கிறப்ப G+1 ஃப்ளோர் கட்டுறப்ப நம்ம எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் டிசைனும் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் கமர்ஷியல் ரெசிடென்ஷியல் இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வில் கோ ஃபார் RCC ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ RCCல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 3 ஃபிலாசபி இருக்கு, 3 பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வில் சி ஆல் தட். அதுல நமக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஸ்டேட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். தி क्वेश्चंस will be asked from லிமிட் ஸ்டேட். சரி, LSM தான் கேட்குறாங்க, ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து கேட்கறது கிடையாது. ஒன்லி இன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இன் SSC JE செகண்ட் பேப்பர். SSC JEல பேப்பர் 2ல WSM கேட்குறாங்க எப்பயாவது. சரியா, இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்ல WSM கேட்குறாங்க. மற்றபடி நார்மலா மற்ற எந்த எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் எவ்ரி கொஸ்டின் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் லிமிட் ஸ்டேட். ஓகே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். அதுவும் தமிழ்நாடு எக்ஸாம்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா IS கோட்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க. இப்போ TNPSC AE எழுதுறீங்க, யூ ஆர் அப்பியரிங் ஃபார் TNPSC AE மீன்ஸ் IS 456-2000, அதுதான் RCC கோடு. ஸோ அந்த கோடெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சீங்கன்னா யூ கேன் கெட் தி ஃபுல் மார்க்ஸ். ஓகே, வித் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். ஏன்னா அவங்க கோடல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் கேட்குறான். ஸோ அப்போ எந்த எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்றத பார்த்து படிங்க. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் ESE, யூ நீட் டு ஸ்டடி ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் இன் டெப்த். ஸோ எல்லாமே இன் டெப்த்தாக படிக்கணும். இல்லை நான் TNPSC AE இது மாதிரி படிக்கிறேன் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டடி த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வித் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் TRB, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யூ ஷுட் வாட், யூ ஷுட் சால்வ் சம் கொஷின்ஸ். கேட் ESE கொஷின்லாம் நீங்க சால்வ் பண்ணிங்கனாலே போதும். ஓகே, see, any exam in India you can clear provided only one logic. What is the logic is you should read all the concepts. First இருக்கிற எல்லா கான்செப்டையும் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. You should understand the concept. Next step is you should approach all the gate questions. சரியா, கேட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். You should solve all the engineering service question. நான் அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் தான் சொல்றேன். ஓகே, if you do this you can clear any exam. சரியா, எந்த எக்ஸாம் வேணா கிளியர் பண்ணலாம். You can excel in technical side. வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது, எக்ஸ்ட்ரா டெக்ஸ்ட் புக் எதுவுமே தேவை கிடையாது. No need to prefer any textbook, that is not required. அது தேவையே கிடையாது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு. சரியா, ஸோ எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் படிக்கணும். கான்செப்ட்னா எக்ஸாமுக்கு தேவையான கான்செப்ட்ஸ். You need to solve, approach every gate question and ESE question conceptually. Okay, and important point என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நிறைய சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்கணும். ஸோ அப்போ ரிவிஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ். செகண்ட் ஃபேஸ் இஸ் யூ நீட் டு டு ரிவிஷன். ரிவிஷன் வந்து பார்த்தீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா குமுலேட்டிவ் ரிவிஷன், மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணணும். ரிவிஷன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் கிடையாது, படிச்ச ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் செகண்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஐ நீட் டு ரிவைஸ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் யூ நீட் டு ரைட் தி டெஸ்ட், மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும். சரியா, டெஸ்ட்டை வச்சு தான் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க. சரியா, அந்த 3 ப்ராசஸை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கிளியர் எனி எக்ஸாம். ஓகே, வித் கன்சிஸ்டன்சி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கீ ஃபார் எனி எக்ஸாம். TNPSC கிடையாது,
ESE ல இருந்து any exam for civil, this is the basic rule. Okay, if you follow this, definitely you will be in the merit list. Okay, only thing is you need to consistent. சரியா? நோட்டிஃபிகேஷன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. இப்பத்துல இருந்தே you should start preparing. Okay, so I'll help you. சரியா? So classes போக போக எப்படி படிக்கணும், என்னென்ன டாபிக் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் எது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத சொல்லித்தரேன். ஓகே, now I'll go to our class. I hope are you following me? Respond who are in the meeting. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. Okay, listen. So RCC ல பேசிக்கா எத்தனை மெத்தட் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, so let us look at the different types of method in RCC. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன மெத்தட் அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ், அடுத்து அல்டிமேட் லோட் மெத்தட், இன்னொன்று கடைசியா வந்து லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். சரியா? ஸோ மொத்தமே நம்ம கிட்ட 3 டிசைன் philosophy இருக்கு. ஓகே, so there are 3 design philosophy. First one is working stress method, working stress method, second one is ultimate load method, ultimate load method, third phase is limit state method, limit state method. சரியா? ஸோ இந்த 3 மெத்தட் தான் இருக்கு. Let us look into this method. So first வந்து let us see what is working stress method. சரியா? ஸோ working stress method அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, WSM working stress method. Okay, listen. ஸோ இப்போ WSMல வந்து என்ன சார் மேஜர் கோர் கான்கிரீட் கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சி இதுக்கு என்ன பேசிக் philosophy அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிசன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பர் பீம் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, லெட் அஸ் அசியூம் எ பீம் லைக் திஸ். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீம் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த பீம் அப்படின்னா கான்கிரீட் இருக்கு, அப்புறம் ஸ்டீல் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி கான்கிரீட் இருக்கு, ஸோ கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஸோ கான்கிரீட்டுக்கு கீழே ஸ்டீல் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டீல் இருக்கு. ஓகே, கான்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல். சரியா? ஸோ இப்போ ஆர்சிசியை பொறுத்த வரைக்கும், சரியா, when you consider RCC, ஸோ RCC ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, RCC-ய monolithic structure அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, monolithic structure. Give me a minute, I will connect the charger. Just a minute.
Listen. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Listen. So monolithic அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ரெண்டு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, ஐ எம் யூசிங் டூ மெட்டீரியல். என்னென்ன யூஸ் பண்றேன்? கான்கிரீட் யூஸ் பண்றேன், கான்கிரீட் பிளஸ் ஸ்டீல். ஓகே, ஐ எம் யூசிங் கான்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல், ரைட்? ஸோ அப்போ கான்கிரீட்டும் ஸ்டீலும் யூஸ் பண்றேன், சரியா? நான் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணாலும் this will act like a one material, சரியா? இது ஒரே மெட்டீரியல் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும், சரியா? so that is the meaning of monolithic. monolithic அப்படின்னா நீங்க எத்தனை மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணாலும் that will behave like a what? only one structure, சரியா? அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் பிஹேவ் ஆகும். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா monolithic அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, I hope you got my point, right? Respond. Yes, sir. ஸோ இப்போ ஒரு பீம் இருக்கு அப்படின்னா அது ஆர்சிசி பீம் வந்து இப்போ வந்து மோனோலித்திக்காக தான் பிஹேவ் பண்ணும். இட் வில் பிஹேவ் லைக் ஏ மோனோலித்திக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அப்படி இருக்கிறப்ப யா நவ் லிசன். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அட் திஸ் ஜங்ஷன், சரியா? இந்த ஜங்ஷன்ல ஓகே, ஸோ ஜங்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ if we consider this junction, okay, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா strain variation பார்க்க போறேன். I am going to consider the strain variation at the junction. Okay, yeah. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எங்க இங்க கரெக்டா இந்த இடத்துல பார்க்குறேன். ஸோ அப்போ strain எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா strain distribution will be linear. ஓகே, ஸோ லீனியரா இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க, ஸோ இந்த strain developed in steel and strain developed in the concrete will be same. That is the concept, சரியா? ஸோ அதாவது இந்த ஸ்டீல் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகுதோ, ஓகே, ஸ்டீல் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகுதோ கான்கிரீட்டை சுற்றி இருக்கிற ஸ்ட்ரெயினும் ரெண்டுமே வந்து ஒரே அளவுக்கு தான் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். பிகாஸ் தே ஆர் வாட்? தே ஆர் மோனோலித்திக். ஒரே மெட்டீரியலாக ஆக்ட் ஆகிறதுனால strain in steel is equal to strain in surrounding concrete. So this forms the basis of what? Working stress method. Okay, so அப்ப என்ன சொல்லலாம்? strain developed in, listen, so I can say that strain developed in steel is equal to strain developed in surrounding concrete. In surrounding concrete. See, இது எப்படி ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்றேன்? பிகாஸ் டியூ டு பர்ஃபெக்ட் பாண்ட், ஸ்டீலுக்கும் கான்கிரீட்டுக்கும் உள்ள பாண்ட் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கு. அதனாலதான் ரெண்டு ஸ்டைலும் சேமா இருக்கு. புரியுதா? மெட்டீரியல் வேற வேற இருந்தாலும் that is acting like a one material. This is happening because of perfect bond, due to perfect bond between concrete and steel. Okay, so அதனாலதான் strain வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? சேம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல்னால இது என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா this is also known as
strain compatibility method னு ஒரு பேர் இருக்கு. Strain compatibility method or elasticity method or elasticity method. சரியா? So இதெல்லாம் வந்து the methods கான name. I hope you got the basic concept of working stress, right? Respond everyone. புரிஞ்சுதா? So this is the basic concept of working stress. WSM வந்து the strain compatibility அப்படின்ற principle தான் work ஆகுது. Is it clear? Respond everyone. புரிஞ்சுதா? Sir. Yeah. Sir, RCC monolithicங்கிறது assumption-ஆ இல்ல? That is not assumption. உண்மையா அப்படிதான் act ஆகும். That is not an assumption. Behavior வந்து எப்படி இருக்கணும்? Behavior will be in such a way that the RCC is acting monolithic. The assumption கிடையாது. என்ன சொல்? Are you getting my point? That is not an assumption. That will behave like a one structure. அது அப்படிதான் behave பண்ணும். சரியா? Load transfer பண்றப்ப ரெண்டுமே ஒரே perfect bondனால ஒரே மெட்டீரியல் மாதிரி தான் behave பண்ணும். Are you getting my point? Oscar. Yes, sir. Working stress method-க்காக strain and ஆமா. strain yeah. In working stress method, we will use the strain compatibility. அதாவது strain in steel, strain in concrete equal அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, so that is the basic concept of WSM of working stress. Okay. Okay. Yeah. Now let us move to the next point. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? Next concept போலாமா? Shall we move to the next concept? Yes, sir. Yeah. Now the working stressல அடுத்து next point என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா next வந்து stress strain relationship. Okay. So working stress பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா stress strain of concrete வந்து linear. Okay. Stress and strain relationship of stress strain relationship of concrete is வந்து linear. Linear அப்படின்னா என்னப்பா? What is the meaning of linear variation? Linear variation னா என்ன? What is linear? Along longitudinal variations. இல்ல லீனியர்னா கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? Directly proportional. Y is equal to mx plus c. அதாவது y is proportional to x power 1. கரெக்டா? ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது லீனியர். Y is proportional to x power 2 அப்படின்னா parabolic. Y is exponential to x power 3 அப்படின்னா proportional to x power 3 னா cubic. Is proportional to e power x னா exponential. கரெக்டா? இதான mathematical variation. ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அப்ப இதுல we are going to deal with linear variation. சரியா? ஸோ நம்ம linear variation. linear அப்படின்னா that is nothing but having a constant slope. அப்ப ஒரு கான்கிரீட் இருக்கு அப்படின்னா let us assume a concrete. A variation will be linear அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். So it will be linear which is maximum at சொல்லுங்க compression fiberல அதிகமா இருக்குமா? Maximum at compression fiber. ஸோ இங்க அதிகமா இருக்கும். மறுபடியும் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இதுதான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ். ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல 0 ஆயிடும். மறுபடியும் இங்க அதிகமா இருக்கும். Okay, so this is the stress strain distribution of concrete in case of working stress method. சரியா? So linear variation WSM. சரியா? I hope you got this right. Shall I move to next concept? Next concept over. Respond. Please respond. Yes, sir. Yeah. Okay, sir. Okay. So அடுத்த point என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so next point in WSM is factor of safety. சரியா? கான்கிரீட்டுக்கு வந்து factor of safety ரொம்ப அதிகமா கொடுக்கும். Factor of safety வந்து பாத்தீங்கன்னா almost 3. சரியா? For concrete and factor of safety is
1.8 for steel. First, factor of safety na enna solunga paapom. What do you understood by this term factor of safety? Factor of safety na enna pa? Listen. So actually எனக்கு தேவைப்படுற மெட்டீரியலோட நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட சேஃப்டிக்காக நான் மெட்டீரியலை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். அதுதான் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 100 mm தான் தேவைப்படுதுன்னு வைங்களேன். திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து 100 mm னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி 3 அப்படின்னா 100க்கு பதிலாக எவ்வளோ கொடுப்போம் அந்த இடத்துல? ரெஸ்பாண்ட் 3. யா அப்ராக்சிமேட்லி, எக்ஸாக்டா கிடையாது, அப்ராக்சிமேட்டா, எக்ஸாக்டா வராது, நாட் டு ஸ்கேல். ஸோ அப்போ 100 mm தேவையான இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்? 300 mm தரேன். அப்போ திஸ் இஸ் அன்எக்கனாமிக்கல் டிசைன். திஸ் பிகம்ஸ் அன்எக்கனாமிக்கல். என்ன தேவையோ அந்த தேவையை தாண்டி நம்ம என்ன பண்றோம்? மெட்டீரியல் தரோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். ஸோ அப்போ தேவையில்லை அப்படின்றப்ப அந்த WSM வந்து திஸ் இஸ் அன்எக்கனாமிக்கல் டிசைன். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். ஸோ அடுத்து, ஸோ இப்போ இந்த மெத்தடை வந்து எதுக்கெல்லாம் சூட்டபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் மெத்தட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் சர்வீசபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. முக்கியமா வந்து இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் this is very important for serviceability. சர்வீசபிலிட்டினா என்னென்ன வரும் சொல்லுங்க? சர்வீசபிலிட்டி கிரைட்டீரியால என்னென்னலாம் வரும்? ஒரு பில்டிங்கோட டிஃப்ளெக்ஷனு, இந்த பில்டிங்கோட சொல்லுங்க டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் வந்து கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறது. நெக்ஸ்ட் கிராக், சரியா? கிராக் வந்து பெர்மிசிபிள் லிமிட் குள்ள இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறது. அடுத்து வந்து வைப்ரேஷன், சரியா? இதுதான் மேஜர் கிரைட்டீரியா. ஸோ இதான் சர்வீசபிலிட்டி கிரைட்டீரியா, சரியா? ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சர்வீஸ் கிரைட்டீரியாவை மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அதாவது டிஃப்ளெக்ஷன், கிராக்கு, வைப்ரேஷன் இதை மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமே தவிர கொலாப்ஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. சார் கொலாப்ஸ் கண்டிஷன்னா லோட் ரெசிஸ்டிங், அது நம்ம லோட் கொடுத்தா எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்றது தான் கொலாப்ஸ் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் கொலாப்ஸ் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ கொலாப்ஸ் கண்டிஷனை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன பண்ணாது? இட்ஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் கொலாப்ஸ் கண்டிஷன். கொலாப்ஸ் கண்டிஷன்னா டிஃப்ரெண்ட் லோட் காம்பினேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன பண்ணும்? ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் லோட் காம்பினேஷனுக்கு ஸ்ட்ரக்சரோட ரெசிஸ்டன்ஸை பத்தி ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஒருவேளை நீங்க டிஃப்ரெண்ட் லோட் காம்பினேஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் இல்லை ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான அந்த விஷயங்களை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுத்துக்கல. ஸோ இப்போ கொலாப்ஸ் கண்டிஷன் இஸ் நாட் ப்ரிஃபர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப், இது ரொம்ப முக்கியம், கரெக்டா? ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோட் ரெசிஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் சர்வீஸை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஆனால் இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உல்டாவா இருக்கு. ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, ஆனால் கொலாப்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஸோ கொலாப்ஸ் மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் த ட்ராபேக். ஸோ ட்ராபேக் என்னன்னா கொலாப்ஸ் வந்து என்ன ஆகல? சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஓகே, ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி 3 அப்படின்றப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற கான்கிரீட்டோட டெப்த் வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து லிமிட் ஸ்டேட் கம்பேர் பண்றப்ப அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? Just answer for me. When you compare the depth of concrete with respect to limit state, in working stress method, the depth of concrete will increase or it will decrease? Increase. Yeah, definitely increase, right? So that is a major drawback in working stress method. அது ஒரு பெரிய drawback, சரியா? இந்த இன்டர்வியூல கேட்டாங்கன்னா இதான் நீங்க சொல்லணும். மேஜர் drawback என்ன அப்படின்னா this method gives what? Higher depth of concrete. This method gives higher depth of concrete, and hence it becomes uneconomical. Okay, it becomes uneconomical.
ஸோ அதனாலேயே ஆர்சிசியில் வந்து இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அன்எக்கனாமிக்கல். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து காங்கிரீட்டை வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், தேவையானதோட அதிகமாக வந்து நம்ம தரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை working stress is uneconomical. Okay, so these are the all attributes and parameters of working stress. So next method போலாம். அது நமக்கு சிலபஸ்ல கிடையாது, பட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா, that is not in our syllabus. டெஃபினட்டா எக்ஸாம் கேட்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டான். சரியா, ஸோ பட் we'll see what is that. சரியா, என்னன்னு பார்க்கணும்ல. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்டிமேட் லோட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் அல்டிமேட் லோட் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே சர்வீஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு ஆப்போசிட். இது வந்து எந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலாப்ஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, திஸ் வில் சாட்டிஸ்ஃபை கொலாப்ஸ் கண்டிஷன். ஓகே, பட் இட் வில் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபை சர்வீசபிலிட்டி கிரைட்டீரியா வந்து என்ன பண்ணாது, அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. சரியா, ஸோ சர்வீஸ் கிரைட்டீரியா வந்து சர்வீசபிலிட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. ஓகே, பட் இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை கொலாப்ஸ் கண்டிஷன். ஸோ கொலாப்ஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும், சர்வீசபிலிட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. அப்படியே உல்டா, அப்படியே வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட். ஸோ அப்போ இதுவுமே வந்து அதனால தான் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஒரு மெத்தட் அப்படின்னா கொலாப்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான், பட் சர்வீசபிலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டாக ஒரு பில்டிங்கோட டிஃப்ளெக்ஷன்லாம் அதிகமாக இருக்கு, இல்லை கிராக்ஸ்லாம் நிறைய டெவலப் ஆகுதுன்னா அதோட லைஃப் டைம் குறைஞ்சு போயிடும், அதை பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்காது, எஸ்தட்டிக்காக இருக்காது. சரியா, அப்போ இது பிரைமரி அப்படின்னா இது செகண்டரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொலாப்ஸ் அப்படின்னா சர்வீசபிலிட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஸோ அப்போ அல்டிமேட் லோட் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொலாப்ஸ் கண்டிஷன் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு, சர்வீசபிலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. ஸோ அப்போ இந்த மெத்தட் அவுடேட்டட். இதுல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் இன் திஸ் கேஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் ஃபார் கான்கிரீட் இஸ் ரெக்டாங்கிள். அல்டிமேட் லோட பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் ஃபார் கான்கிரீட் இஸ் ரெக்டாங்கிள். சரியா, ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அல்டிமேட் லோட் மெத்தட். ஓகே, அல்டிமேட் லோட் மெத்தட். ஸோ அப்போ ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல சர்வீசபிலிட்டி ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட். ஸோ ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அல்டிமேட் லோட் மெத்தட். சரியா, இதுல வந்து ஸோ ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல கொலாப்ஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, சர்வீசபிலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட். அல்டிமேட் லோட்ல கொலாப்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட், சர்வீசபிலிட்டி நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்போ சொல்லுங்க எல்எஸ்எம்ல என்ன பண்ணுவோம், லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணுவோம். இல் ஓவர் கம் both the disadvantage of working stress as well as ultimate load method. சரியா, அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ கொலாப்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், சர்வீசபிலிட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வை லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா everywhere we are following this limit state method. The reason behind is limit state எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொலாப்ஸ் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது, சர்வீசபிலிட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. புரிஞ்சுதா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இன்டர்வியூல கேட்பாங்க, if you appear for any interview you will get question from this area. Next போலாமா, any doubt on the spot? Yes ma'am, any Yes, doubt? yes, sir. Yeah, now இதுல யூஸ் பண்ண FOS என்ன சார், என்னமா இதுல யூஸ் பண்ற ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளவு சார் இருக்கும், சேமா இல்ல வேற? yeah I will discuss it. In which method you are asking, in which method? Ultimate sir. So you are asking ultimate load method. Yes sir. Not required, but I will discuss. So ultimate load method வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா factor of safety for concrete எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.81. So factor of safety for steel எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1. Okay, so for concrete it is 1.81, for steel it is 1. So இது ultimate load method. Okay, எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க, நாட் ரெக்வைர்ட், பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கான்கிரீட்டுக்கு 1.81, ஸ்டீலுக்கு 1. Okay, so this is the factor of safety. Now let us move to the important method, that is limit state method.
So LSM limit state method. Okay. So அந்த limit state method பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொலாப்ஸும் சர்வீசபிலிட்டி ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ என்ன சொல்லலாம், காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அல்டிமேட் லோட். கரெக்டா? அதாவது அது ரெண்டுல இருக்க டிராபேக் அதை ஓவர் கம் பண்ணுது. காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் அண்ட் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். ஸோ அப்போ இது அந்த கொலாப்ஸ் சர்வீசபிலிட்டி ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிடுது, ஓவர் கம் பண்ணிடுது. ஓகே. ஸோ அப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, factor of safety for concrete is 1.5. Factor of safety for steel is 1.15. In another exam like கேட்டிருக்காங்க TNPSC AE SSC JE ல very important. This will be asked in the exam. சரியா? ஸோ லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் காங்கிரீட்டுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளோ, ஸ்டீலுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க சின்ன சின்ன எக்ஸாமில். ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் காங்கிரீட் இஸ் 1.5 அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் ஸ்டீல் இஸ் 1.15. சரியா? ஸோ இப்போ ஒரு காங்கிரீட் இருக்கு அப்படின்னா அது சைட்ல நீங்க பாக்குறீங்க. ஸோ அந்த காங்கிரீட்டை வந்து அவன் யூஸ் பண்ற அந்த வாட்டர் கண்டென்ட், அப்புறம் அந்த லேபர்ஸ் வந்து அன்ஸ்கில்டா இருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு தண்ணியை அதிகமா கொட்டுறது, அப்புறம் அந்த மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கலாம். அதாவது அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து வருதுல, அந்த மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கலாம். அப்ப அதனால ஐஎஸ் கோட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இப்ப கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட்டை வந்து எவ்வளவு எடுத்துக்க சொல்லுதுன்னா 0.67 FCK. அப்படின்னா FCKன்றது என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக் compressive strength of concrete. Characteristic compressive strength of concrete. Okay. So அதாவது FCKன்றது compressive strength, concrete ஓட compressive strength. ஸோ இதில் ஐஎஸ் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா 67% மட்டும் தான் எடுத்துக்க சொல்லுது. 67% ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். ஓகே. ஸோ மீதி 33% வந்து ஏன் நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னா, ஏன் வந்து 33% வந்து டிடெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் வந்து நல்ல குவாலிட்டியில இல்லாம இருக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ரீசன். The material we are using may be of very bad quality. சரியா? மெட்டீரியல் வந்து ப்ராப்பரா இல்லாம இருக்கலாம். இல்ல அந்த இடத்துல லேபர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், தண்ணி நிறைய கலந்துடலாம். இல்ல அந்த கரெக்டான அந்த என்ன சொல்றது சைட்ல வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மேக்கிங் ப்ராசஸ், அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் வந்து காங்கிரீட் வந்து கட்டுறாங்களே அந்த இடத்துல அவங்க ஒழுங்கா பண்ணாம இருக்கலாம். அப்ப ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையும். ஸோ அதுக்காக சேஃப்டிக்காக ஐஎஸ் கூட என்ன சொல்லுதுன்னா, டைரக்டா நீங்க 0.67 FCKன்னு எடுத்துக்கோங்க. கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட்டை 0.67 FCK எடுத்துக்கோங்கன்ட்டு ஐஎஸ் கோட் சொல்லுது. சரியா? ஸோ அப்போ வாட் இஸ் சிக்மா சிபிசி? ஸோ சிக்மா சிபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.67 FCK divided by factor of safety of concrete. So what is the factor of safety of concrete? சொல்லுங்க. What is the value? 1.5. 1.5. Yeah. Divide this by 1.5. So என்ன வருதுன்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்க. 0.446. 0.446 வரும். 0.446 FCK which is equivalent to 0.45 FCK. So இதுதான் வந்து கான்கிரீட்ல நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இன் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். ஓகே, ஸோ அப்போ what is the stress in steel? That is given by Fy divided by factor of safety of steel. What is the factor of safety of steel? 1.15. 1.15. Divide பண்ணுங்க, எவ்வளவு வருது? 0.8.
FI சொல்லுங்க, சேம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் FY. 1 divided by 1.5 எவ்வளோ அந்த ஃபேக்டர்? 0.85 0.87. யா 0.87 FI. அப்ப இதுதான் வந்து permissible stress in steel as per limit state method, and 0.45 FCK is the permissible stress in concrete as per limit state method. ஒருவேளை கொஸ்டின்ல இந்த வேல்யூவை மாத்திட்டா permissible stress வந்து மாறிடும். கரெக்டா சொல்லுங்கப்பா. ஒருவேளை கொஸ்டினர் இந்த permissible stress மாத்தினா இந்த ஃபார்முலா வந்து மாறும். கரெக்டா? திஸ் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்டு. ஒரு தடவை மாத்தினாங்க ஐஐடி கான்பூர் in the year of 2006. In the year of 2006 they changed the stress value and factor of safety எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நார்மலா யூஸ் பண்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது. நார்மலா நீங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்களா, 0.36 FCK EXU E minus 0.40 X. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்களா? This is invalid. You can't use this formula. They are changing the what? Stress value, factor of safety. எதையாவது மாத்திட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளால ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், we need to derive from the basics. ஒரு தடவை நடந்தது 2006 ஐஐடி கான்பூர். ஓகே, இப்பெல்லாம் கேட்ல ஈஸியா தான் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, பயங்கர ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். ஐஐடி கான்பூர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த எல்லா வேலையும் மாத்திட்டான். அப்ப இந்த ஃபார்முலாவே தப்பு, ஃபார்முலா வச்சு நம்ம போட முடியாது. we should derive from the fundamental. Okay, that I will discuss now. I hope you got this. Now let us move to the next concept, factor of safety முடிஞ்சது. Okay, so இப்ப as we discussed already, limit state பொறுத்த வரைக்கும் collapse condition satisfy பண்ணும், serviceability condition satisfy பண்ணும். So this will satisfy both limit state of collapse, limit state of collapse, as well as limit state of serviceability. சரியா, ரெண்டுமே satisfy பண்ணும். Okay, now இந்த கொலாப்ஸ்ல என்னென்ன சார் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு RCC ஸ்ட்ரக்சரோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா, கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் RCC ஸ்ட்ரக்சர் நான் டிசைன் பண்றேன். அப்ப அந்த RCCக்கான ஏரியாவை நான் தானே கண்டுபிடிக்கணும். சரியா, அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது கொலாப்ஸ்ல வரும். அடுத்து எவ்வளோ ஸ்டீல் தேவை, டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்டீல். இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்டீல் தேவை அப்படின்றத நம்ம லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்டீல். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிரப்ஸ், டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ். ஸ்டிரப் எவ்வளோ தேவை, ஸ்டிரப்னா என்னப்பா, எங்கே போடுவோம், ஒரு ஸ்டிரப் பீம்ல கொடுப்போம். கரெக்டா, பீம் will provide stirrups. எதுக்கு தரோம் ஸ்டிரப்ஸ், what is the purpose? ஆமா, ஷியர் எடுத்துக்கு, ஆமா ஷியர் எடுத்து கொடுப்போம். அதை பத்தி எலாபரேட்டா படிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து செக் ஃபார் ஸ்லைடிங். இது எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்கப்பா, லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ்ல என்ன வரும்ன்றது எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்லைடிங் செக் பண்ணணும், ஸ்லைடிங்ல சேஃபா இருக்கா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்கணும். அடுத்து வந்து செக் ஃபார் ஓவர் டர்னிங், ஓவர் டர்னிங் செக் பண்ணணும், செக் ஃபார் ஓவர் டர்னிங். கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் ஃபார் ஃபட்டிக் ஃபெயிலியர். What do you mean by fatigue failure? Anyone? Fatigue failure அப்படின்னா என்ன? creep மாதிரியா? என்னமா? Yeah, something like creep. So creep மாதிரி. எக்ஸாக்ட்டா creepன்னு சொல்லிட முடியாது, பட் creep மாதிரி. creepனா என்ன? What is creep? A long variation, sir. ஆமா. ஸோ இப்போ ஃபேட்டிக் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு வைங்களேன், ரிப்பீட்டடா லோட் கொடுக்கறதுனால, ரிப்பீட்டடா லோடு கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் கிராக் இனிஷியேட் ஆகும். லிசன், டியூ டு ரிப்பீட்டட் ரிவர்சல் ஆஃப் லோடு, லோட் கொடுக்கறதுனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிராக் வில் இனிஷியேட். கிராக் என்ன ஆகும்னா இனிஷியேட் ஆகும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அடுத்து
கிராக் வந்து க்ரோ ஆகும். கிராக் வில் க்ரோ. கிராக் க்ரோத்ல 2 டைப் இருக்கு. ஒன் கிராக் க்ரோத் 1, அடுத்து கிராக் க்ரோத் 2 இன்னும் பெருசாகும். சரியா? 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு பர்டிகுலர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராக் இனிஷியேட் ஆகும், அடுத்து கொஞ்சம் பெருசாகும், இன்னும் அதிகமாகும். ஸோ கிராக் பெருசானா என்ன ஆகிடும்? அல்டிமேட் ஃபெயிலியர். வாட் வில் ஹேப்பன்? அல்டிமேட் ஃபெயிலியர் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர். இதுதான் வந்து ஃபட்டிக் ஃபெயிலியர். Are you getting my point? Are you getting my point? Respond. Yes, sir. Yeah. Sir, அப்ப இது சர்வீசபிலிட்டில வராதா சார்? No, this one comes under serviceability. See, இது உள்ள நடக்க ஃபெயிலியர், அது ஃபெயில் ஆகுது. Are you getting my point? இது உள்ள நடக்கிற விஷயம். கிராக்ன்றதுக்காக சர்வீசபிலிட்டின்னு சொல்லிட முடியாது. ஃபட்டிக் ஃபெயிலியரை நான் தடுக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்தணும். கரெக்டா? இந்த லோடை எடுத்துக்கிற அளவுக்கு நான் ஸ்ட்ரென்த்தை தானே கரெக்ட் பண்ண முடியும். நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஃபட்டிக்ன்றது என்ன? ஸ்ட்ரென்த்தை தாங்க முடியல, கொடுக்குற லோட அதனால எடுத்துக்க முடியல, ரிப்பீட்டடா லோட் தரதுனால அதால ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியல. அதனாலதான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. அப்ப நான் ஸ்ட்ரென்த்தை கரெக்ட் பண்ணணும். ரெடி பாயிண்ட். ஸ்ட்ரென்த்தை டெஸ்ட் பண்ண அப்படின்னாலே அது எது கீழே வந்துடும்? That will come under collapse. I hope you got this right. This is nothing for your exam. எல்லாம் தேவையில்ல. Just I want you to explain. That's it. Yeah. So அப்ப இது எல்லாமே இதுல வந்துடும். Limit state of collapse. Cross sectional area. Next, determination of steel, stirrups, sliding check, overturning check, fatigue failure. Okay, so the எல்லாமே வந்து this all comes under the what? Collapse. So இப்போ serviceability criteria ல பார்க்கலாம். Serviceability ல என்னென்ன வரும்? As you know, what? Deflection, cracking. Okay, அதெல்லாம் வந்து வரும். சரி, as usual. Now let us move to the different load combination. Very important. Okay, so load combination போயிடலாம். சார் என்னென்ன வரும்னு சொல்லிடுறேன். Deflection வரும், deflection, அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராக் வரும். யா, கிராக், டியூரபிலிட்டி, கிராக் will come, டியூரபிலிட்டி வரும், டியூரபிலிட்டி, vibration, fire. So அதெல்லாம் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டில வரும். யா, ஸோ என்னென்ன வருது? டிஃப்ளெக்ஷன், கிராக், டியூரபிலிட்டி, வைப்ரேஷன் அண்ட் ஃபயர். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் என்னமா க்ரீப் இதுல வருமான்னு கேக்குறேன். நோ நோ நோ. ஓகே. சி, க்ரீப் வந்து இன்டைரக்டா வரும், டைரக்டா வராது, இன்டைரக்டா வரும். எப்படி அப்படின்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். லிசன். டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கா? டிஃப்ளெக்ஷனை ரெண்டா நான் கிளாசிஃபை பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் டிஃப்ளெக்ஷன், and another one is long term deflection. So இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் டிஃப்ளெக்ஷன்னா இமீடியட்டா லோடு கொடுக்கறதுனால எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அதுதான் ஷார்ட் டேர்ம் டிஃப்ளெக்ஷன். லாங் டேர்ம் டிஃப்ளெக்ஷன்னா க்ரீப்பு, ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எல்லாமே வரும். நான் சொல்ல புரியுதா? பாயிண்ட். ஸோ இது நம்ம கன்சிடர் பண்றப்ப க்ரீப், ஸ்ட்ரிங்கேஜ்லாம் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். யூஜியில் கிடையாது, பிஜி எம்இ ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சீங்கன்னா இருக்கும். லாங் டேர்ம் டிஃப்ளெக்ஷன் வில் ஸ்டடி இன் எம்இ ஸ்ட்ரக்சர். சரியா? ஸோ இப்போ லாங் டேர்ம் டிஃப்ளெக்ஷன் கால்குலேட் பண்றப்ப ஐ கன்சிடர் தி க்ரீப், ஐ வில் கன்சிடர் தி ஸ்ட்ரிங்கேஜ். ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னா என்ன? க்ரீப்னா தெரியும். வாட் இஸ் க்ரீப்? லோடு அப்ளை பண்றதுனால டைம் ஆக ஆக அதோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். ரொம்ப நாளைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு லோட் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க, அப்போ அதனால அதோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி குறையும். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அடுத்து குறையும். இதுதான் க்ரீப். ரைட்? ரெஸ்பாண்ட். தட் இஸ் க்ரீப். ரைட்? ரெஸ்பாண்ட்.
shrinkage sir. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா what do you mean by shrinkage? Anyone? shrinkage னா என்ன? shrinkage னா ஒண்ணும் இல்லப்பா. இப்ப ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இனிஷியலா வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் கரெக்டா? ஸோ நாள் ஆக ஆக அது என்ன ஆகுது, தட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ஹாட் டெம்பரேச்சர். அப்போ வாட்டர் கண்டென்ட் என்ன ஆகும், வெளியில வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு சக்காயிடும், சக்காயி வெளியில போயிடும் கரெக்டா? அப்போ போக போக அது என்ன ஆகும், சுருங்குமா காங்கிரீட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்கும். ரொம்ப இல்லை, கொஞ்சமா மைன்யூட்டா என்ன ஆகும், ஷ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுதான் ஷ்ரிங்கேஜ் எஃபெக்ட். ஸோ அப்போ நம்ம க்ரீப்பும் ஷ்ரிங்கேஜும் இன்டெரக்டா எடுப்பேன் எங்கன்னா இந்த லாங் டேர்ம் டிஃப்ளெக்ஷன்ல வரும். சரி, இன்டெரக்டா வரும், டைரக்டா வராது. புரிஞ்சுதா? indirectly will come in under deflection. I hope you got my point, right? Yes, sir. Yeah. Now listen. So that's it. So இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, LSMல collapse and serviceability. இது எக்ஸாம்லயும் கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்பாங்கன்னா சொல்லுங்க சார். லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் டார்ஷன் இருக்குல்ல சார், அது ஓவர் டர்னிங் ஸ்லைடிங்க்கு வருமா சார் அது? யா எஸ், ஓவர் டர்னிங் ஸ்லைடிங். ஆமா, டார்ஷன்ல வரும். ஓகே, கரெக்ட் ஒன்று. Now listen. So இப்போ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்லயும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ஹேவ் எ ஸ்டார் மார்க். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Now let us move to the next concept. Load combination பார்க்கலாம். Okay. So load combination in case of limit state of collapse. First collapse பார்க்கலாம், அப்புறம் serviceability பார்க்கலாம். Limit state of collapse. Okay. State of collapse. Load combination. So load combination எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so first load combination is 1.5 times dead load plus 1.5 times impact load. What do you mean by impact load? Impact load na enna pa? Anyone? What do you mean by impact load? Live load. Live load தான் IL னு சொல்றோம். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Live load. இம்போஸ் லோடு இல்லைங்க. என்னப்பா? அது இம்போஸ் லோடு இல்லையான்னு கேட்கு. இல்ல ஆமா. Impact load or live load both are same. இது வந்து என்ன, obviously dead load of structure, dead weight. சரியா? So impact load and live load ஒண்ணுதான். So 1.5 times dead load plus impact load and live load. So அடுத்த combination 1.5 dead load plus 1.5 wind load. Third combination வந்து 1.5 dead load plus 1.5 earthquake load. Fourth combination வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா peculiar combination. என்ன சார் அப்படின்னா reversal of stress அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. reversal of stress அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். reversal of stress அப்படின்னா இப்போ ஒரு கான்கிரீட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிறேன். Let us assume this zone is under compression. இது வந்து டென்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். இப்ப திடீர்னு ஏதோ ஒரு டைனமிக் லோட் வருது. டைனமிக் லோட்னா ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் ஆர் யூ கேன் டேக் எர்த்குவேக் லோட். தட் இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்ப ஒரு எர்த்குவேக் லோடு வந்து வருதுன்னு வைங்களேன். Let's assume earthquake load is approaching the structure. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்ப்ரெஷன் ஜோன் வந்து டென்ஷன் ஜோன் ஆகும். டென்ஷன் ஜோன் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஜோனாக மாறிடும். அப்போ ஃபெயில் ஆயிடுமா ஸ்ட்ரக்சர்? என்ன சொல்றது புரியுதா? நான் டிசைன் பண்ணது இந்த பார்ட் வந்து கம்ப்ரெஷன் டிசைன் பண்ண, இந்த பார்ட் வந்து டென்ஷன் டிசைன் பண்ண. ஆனால்
இந்த மாதிரி அன்போர்சீன் லோடு திடீர்னு எங்க இருந்தோ எதிர்பார்க்காம எர்த்குவேக் லோடு வருது சரியா, அப்படின்றப்ப அதோட என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரோடு கண்ணாமனா இங்க இருந்து வரும் கரெக்டா, டைனமிக் லோடுனா என்ன எர்த்ல இருந்து வரும். அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா திஸ் வில் ஸ்டார்ட் பிஹேவிங் லைக் ஏ கம்ப்ரெஷன். டென்ஷன் டிசைன் பண்றது கம்ப்ரெஷன் ஆகும், கம்ப்ரெஷன் டிசைன் பண்றது டென்ஷனாகவும் மாறிடும். இதுதான் வந்து ரிவர்சல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ரிவர்சல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ரெஸ்பாண்ட். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாப்பா? ஸோ இது ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ல அழகா புரியும். இப்ப எப்படி சார் லிசன், ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அழகா புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, லோக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சென்னையில, சொல்லுங்கப்பா, அது ஃபுல்லா ரூஃப் டாப் ஷெட் தானே, பர்லின் தானே யூஸ் பண்றேன், பர்லின் அண்ட் ரூஃப் ரைட். ஸோ அப்போ ஒருவேளை let us assume there is a wind, சரியா, wind அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஸோ இந்த மாதிரி உடல இந்த விண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல that will create, இங்க விண்டோட வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்கா, velocity is high, மேல வந்து velocity is low. So what is Bernoulli's theorem? Kinetic energy plus pressure energy plus potential energy is constant, correct? அதான Bernoulli's theorem. சொல்லுங்கப்பா. சொல்லுங்க. So அப்ப நான் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்ப velocity pressure எடுத்துக்கிறேன். velocity pressure. அப்ப velocity அதிகமா இருக்க இடத்துல pressure எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? Pressure should be low, correct? So pressure அதிகமா இருந்துச்சுன்னா velocity should be what? Velocity should be less, correct? அதானப்பா கான்செப்ட். velocity அதிகமா இருந்துச்சுன்னா pressure கம்மியா இருக்கணும், pressure அதிகமா இருந்துச்சுன்னா velocity வந்து எப்படி இருக்கணும்? velocity should be less, right? Now இப்ப இந்த இடத்துல ரூஃபுக்குள்ள, இது வந்து இன்சைட் ஆஃப் ரூஃப், சரியா, அந்த ரூஃப் இருக்குல்ல, ஸ்டீல் ரூஃப். ஸோ இங்க velocity அதிகமா இருக்கு, அப்ப ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும்? How the pressure will be? low. இங்க மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா velocity of wind வந்து கம்மியா இருக்கு இங்க கம்பேர் பண்றப்ப, அப்ப ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும்? ப்ரெஷர் will be high. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. fluid will always move from low pressure to high pressure or high pressure to low pressure. எப்படி மூவ் ஆகும்? fluid வந்து low pressureல இருந்து high pressure நோக்கி போகுமா, இல்ல high pressureல இருந்து low pressure நோக்கி போகுமா? என்னப்பா? என்னம்மா? It will move from, கரெக்டா தான் சொல்லுங்க. கரெக்ட் only. High to low, கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க? high pressure to low pressure. Yeah, so அப்ப என்ன பண்ணும்? இந்த மாதிரி ஒரு என்ன ஆக்ட் ஆகும்? இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுறப்ப இப்ப என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஸ்டீல்ல வந்து டிசைன் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் மெம்பர்னு ஒரு டாபிக் படிப்போம். ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட். டிசைன் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் மெம்பர்னு தனியா படிப்பேன், அப்புறம் டென்ஷன் மெம்பர்னு தனியா படிப்பேன். ஸோ அப்ப இந்த ட்ரஸ், அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ரஸ், அது ஒரு ட்ரஸ், கரெக்டா? இதுதான் ட்ரஸ். ஸோ அந்த ட்ரஸ்ஸுக்குள்ள இது மாதிரிதான் இருக்கும். ரயில்வே ஸ்டேஷன் டாப் பார்த்துருக்கீங்களா? சொல்லுங்கப்பா. ரயில்வே ஸ்டேஷன், லோக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேல போய் பாருங்க, ட்ரஸ் தானே இருக்கு. இந்த ட்ரஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டென்ஷன் மெம்பர்ஸ் and compression members, correct? The tension members and compression members. அப்படி இருக்கிறப்ப இங்க என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, இதனால டென்ஷன் மெம்பர் வந்து கம்ப்ரெஷன் மெம்பர் ஆகும், கம்ப்ரெஷன் மெம்பர் வந்து டென்ஷன் மெம்பர் ஆகும் பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இதுதான் வந்து
reversal of stress. Is it clear? I hope you got my point, right? Respond. Yes, sir. Yeah. So அப்ப reversal of stress இருக்கிறப்ப என்ன load combination வரும் சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா very important. So in case of overturning, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா especially for if overturning stability and reversal of stress and reversal of stress. So in the case load combination என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 0.9 times dead load plus 1.5 times wind load. அதே மாதிரி 0.9 times dead load plus 1.5 times earthquake load. இது வந்து ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா overturning stabilityக்கும் reversal of stress. So sixth case என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணுமே சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் ஆக்ட் ஆகுது. 1.2 dead load plus 1.2 impact load plus 1.2 wind load. So case 7 பாத்தீங்கன்னா 1.2 dead load plus 1.2 impact load plus 1.2 earthquake load. சரியா? So இதுதான் வந்து load combination in case of limit state of collapse. சரியா? So இதுல வந்து எது அதிகமா இருக்கோ அதான் நம்ம எடுப்போம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா load combination calculate பண்ணுவோம். புரியுதா? I'll calculate the 9 load combination. எத்தனை load combination வந்திருக்கு நமக்கு? How many load combination? சொல்லுங்கப்பா. 7. Sorry, 7, right? 7 load combination. So இந்த 7ல எது வந்து ஹையரா இருக்கோ நம்ம அதை தான் அடாப்ட் பண்ணுவோம். புரியுதா? Getting my point? Yes, sir. So this is for limit state of collapse. Okay. So serviceability என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். Next is for limit state of serviceability. So limit state of serviceability la case 1 வந்து 1 times dead load plus 1 times impact load. Next வந்து 1 times dead load plus 1 times wind load. அடுத்து வந்து 1 times dead load plus 1 times earthquake load. Next one is 1 times dead load plus 0.8 times impact load plus 0.8 times wind load. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 times dead load plus 0.8 times impact load
impact load plus 0.8 times earthquake load. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து limit state of serviceability-க்கான load combination. Okay, limit state of serviceability load combination. That's it. Shall we move to the next concept? Next போலாமா? Sir, Yeah. sir, இங்க FOSம் partial safety factor ஒண்ணா இல்ல வேற வேறயா sir? என்னப்பா? Partial safety factor அதுவும் FOS ஒண்ணான்னு கேக்குறேன் சார். இல்ல இது வேற. இது load combination. அது வேற. நான் ஜெனரலா கேக்குறேன். இல்ல FOS எடுத்தீங்க. factor of safety வேற. இது வேற. இது வந்து ஒவ்வொரு லோடுக்கும் நம்ம கொடுக்குற ஃபேக்டர். சரியா? இது வேற. load combination வேற, factor of safety வேற. Are you getting my point? Factor of safety is different. அதை தனியா அப்ளை பண்ணுவோம். அது இல்லாம இந்த load combination-க்கான factor. This is for factor for different loads. ரெண்டுமே ஒண்ணும் இல்ல, different. Okay. Let us move to the next concept. Okay. So let us start with strain diagram. Strain diagram in limit state of collapse. See, strain diagram-க்கு ஒரு assumption இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, so இந்த மாதிரி beam இருக்கு. Okay, so இந்த மாதிரி beam இருக்கு. இந்த மாதிரி beam-க்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I am giving load on this beam. Okay, so load கொடுக்கறப்ப இது எப்படி deflect ஆகுதுன்னா, deflected shape இங்க வரையறேன். Listen, so இது வந்து plane. Okay, so cross section before bending, இது cross section after bending. Can you say me what is happening to the cross section before bending and after bending? Same தானே இருக்கு. சொல்லுங்கப்பா. cross section இது மட்டும் தான் bend ஆகுது. cross section ஏதாவது twisting or warping இருக்கா? Any twisting or warping in the cross section? No, right? Respond. The cross section அப்படி தானே இருக்கு. Yeah. So இதுதான் வந்து நீங்க என்னமா same. So cross section before plane before bending remains plane after bending. Correct? The plane section before bending after bending remains same. So அப்ப என்ன சொல்லலாம்? So plane section remains plane after bending. Okay. So இப்ப இதுல
ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிளெயின் செக்ஷன் வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பெண்டிங் ரிமைன் சேம்னால இதே தான் நீங்க பெண்டிங் தியரியும் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா? எஸ்ஓஎம்ல பெண்டிங் தியரி படிச்சிருப்பீங்களா? M/I is equal to F/Y is equal to E/R. கரெக்டாப்பா? சொல்லுங்கப்பா. இந்த டெரிவேஷன்லயும் இந்த அசம்ஷன் இருக்கும் கரெக்டா? In case of SOM you will have the same assumption. என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் வந்து லீனியரா இருக்குன்னு அர்த்தம். பிளேன் செக்ஷன் பிஃபோர் பெண்டிங் ஆஃப்டர் பெண்டிங்கும் சேமா இருக்கு அப்படின்னா it indicates that the strain distribution is linear. Okay, so அப்ப strain distribution எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ். ஸோ அப்போ வேரியேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வேரியேஷன் இஸ் லீனியர். Listen. So இப்போ very important point, listen. So இதான் டாப் மோஸ்ட் ஃபைபர் ஆஃப் கான்கிரீட். ஸோ டாப் மோஸ்ட் ஃபைபர் ஆஃப் கான்கிரீட் வந்து பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன்ல இருந்தது அப்படின்னா வாட் யூ மீன் பை பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன்? ஸோ பெண்டிங் கம்ப்ரெஷனுக்கும் டைரக்ட் கம்ப்ரெஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் டைரக்ட் கம்ப்ரெஷன்? What is the difference? சொல்லுங்கப்பா. பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன்னா என்ன, டைரக்ட் கம்ப்ரெஷன்னா என்ன? Compression develops due to bending. Very good. Exactly, you are correct. So அப்ப எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல டெவலப் ஆகும் பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன்? Beams. Very good. பீம். பீம் இல்ல ஃப்ரேம். டைரக்ட் கம்ப்ரெஷன் எங்க டெவலப் ஆகும்? columns. Axial members. காலம். வெரி குட். ஆக்சியல் கம்ப்ரெஷன் மெம்பர் காலம். ஸோ அப்ப பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன்னால மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளவு இருக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் டியூ டு பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன் இஸ் 0.0035. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பெண்டிங் கம்ப்ரெஷனால எவ்வளவு இருக்கலாம் அப்படின்னா 0.0035 இதான் ஐஎஸ் கோட் சொல்லுது. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் எவ்வளவு இருக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் இன் ஸ்டீல் சாரி இது ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் என்ன? ஸோ ஸ்ட்ரெயின் இன் ஸ்டீல் கேன் பி 0.002 plus Fy divided by 1.15 into ES. ஸோ இதுதான் ஐஎஸ் கோட் சொல்லுது. ஸோ ஐஎஸ் கோட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டாப் மோஸ்ட் ஃபைபர்ல பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன்னால மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் வந்து 0.0035 and strain in steel is equal to 0.002 plus Fy divided by 1.15 into ES. 1.15 into ES. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம். Any doubt on this? Any doubt on this response? No, sir. No, sir. Okay. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லிமிட்டிங் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டெரைவ் பண்ணலாம். சரியா? Listen. For that this is a concrete, this is a beam.
beam இந்த பீம்ல ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அது. ஸோ அப்போ இது என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா XU என்ன நியூட்ரல் ஆக்சிஸ். ஸோ டாப் ஃபைபர்ல இருந்து இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்க டெப்த் என்னன்னு சொல்லுவோம், எஃபெக்டிவ் டெப்த்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா சொல்லுங்கப்பா. தட் இஸ் எஃபெக்டிவ் டெப்த், ரைட்? ஃப்ரம் டாப் ஃபைபர். அப்ப இது D, இது XU அப்படின்னா what is the remaining distance? The total D, இது XU அப்படின்னா the remaining distance எவ்வளோ? D minus XU. Yeah, that is D minus XU. கரெக்டா? ஸோ அப்போ listen. ஸோ அப்போ இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஸ்ட்ரெயின் இன் பெண்டிங் எஸ் சைஸ் CB அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். சரியா? ஸோ அப்போ இந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கு? திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரெயின், பெண்டிங் ஸ்ட்ரெயின். இது ஸ்டீல்ல இருக்க ஸ்ட்ரெயின். இந்த டெப்த் XU. இது D minus XU. ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம்? ஸ்ட்ரெயின் இன் கான்கிரீட் பை XU is equal to strain in steel by D minus XU. கரெக்டா? by principle of similar triangle. Similar triangle தெரியும்ல, height by this breadth is equal, breadth by height is equal to breadth by height. அப்படின்னா similar triangle ஒன்றும் இல்லை, the corresponding sides will be in same ratio and proportion. சார் அப்படின்னா என்ன சார்? இதுக்கு எது கரஸ்பாண்டிங் சைடு? இதானே. இந்த பிரெத்துக்கு எது கரஸ்பாண்டிங் சைடு? ஸோ அப்போ எப்படி எழுதலாம்? சைஸ் சிக்மா ஸ்ட்ரெயின் இன் சிக்மா பி பை ஸ்ட்ரெயின் இன் ST is equal to XU by சொல்லுங்க, XU by what is the corresponding side for the side? D minus XU. This is from similar triangle concept. Similar triangle. ஸோ அதுல இருந்து என்ன பண்ணுங்க, இதை அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get this step. Any doubt in this step? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Shall I proceed? Shall I proceed? Respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So அப்ப strain in sigma B into cross multiply பண்ணுங்க, என்ன வரும்? D minus XU is equal to strain in steel into XU. கரெக்டா? ஸோ இப்போ உள்ள கொண்டு போங்க, into D minus strain in sigma B into XU is equal to strain in steel into. ஸோ அப்போ இதை இங்கே கொண்டு வாங்க. என்ன வரும்? strain in sigma B into D is equal to strain in steel into XU plus strain in sigma B into XU. Okay. So strain in sigma B into D is equal to XU வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா strain in steel plus strain in sigma B. கரெக்டா? எனக்கு XU வேணும். இப்போ XU வேணும்னா XU is equal to strain in sigma B into D by சொல்லுங்க strain in steel, strain in sigma B plus strain in steel. கரெக்டா? சொல்லுங்கப்பா. This is the expression, right? Sir. So Yes, இப்போ sir. substitute the value. So XU is equal to strain in CB bending compression எவ்வளோ? 0.0025 to D divided by
0.0035 plus plus what is strain in steel? 0.002 plus Fy divided by 1.15 into ES. Correct? So இப்போ first Fe 250 calculate பண்ணலாம். Fe 250 அப்படின்னா Fi க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? 250. Correct? So ES என்ன Young's modulus of steel is 2 into 10 power 5. Correct? That is 2 into 10 power 5. So can you calculate this and say me the value in terms of D? எனக்கு D ல வேணும். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? Calculate this and say me the value of XU in terms of D. .53D, sir. Very good. So 0.53D. 3D. சரி, Fe 250. சரியா? இதே வந்து Fe இதை வந்து மாத்துங்க. For 415 என்ன வேல்யூ? 250 க்கு பதிலா என்ன போடுங்க? 415 போடுங்க. So what is the XU value? 0.48, sir. Yeah, you'll get 0.48D. So அடுத்து வந்து Fe 500. So for Fe 500, what is the value? 0.43, sir. 0.460. So இதுதான் வந்து limiting neutral axis. நீங்க ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? டைரக்டா limiting neutral axis. Limiting neutral axis. Neutral axis. So XU lim is equal to எவ்வளோப்பா? 0.53D for Fe 250. Next வந்து XU lim is equal to 0.48D for Fe 415. So next XU lim is equal to 0.46D for Fe 500. Correct? And this is for Fe 415 and this is for Fe 500. Is it clear? Respond. Any doubt in this? Purujida? Is it clear? Respond. Yes, sir. Please respond everyone. Any doubts in today's session? Any doubt irukka? Limiting neutral axis. என்னப்பா? XU ஓட வேல்யூ தான் சார். அது XU லிமிட் ஆயிருக்கு. சோ அது ஏன் லிமிட்டிங் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேக்குறீங்க, கரெக்ட்டா? ஆமா சார். Okay. See, listen. Yeah. See, இப்ப balanced section அப்படின்னா என்ன? What do you mean by balanced section? Balanced section என்ன? கான்கிரீட்டும் ஸ்டீலும், கான்கிரீட்டும் ஸ்டீலும் will undergo failure strain at the same time. Correcta? Failure strain at the same time. So அதுதான் என்ன? Balanced or balanced சொல்லலாம் அப்படின்னா limiting அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? நம்ம derive பண்ணது எல்லாமே balanced condition. Balanced conditionனா அந்த ஸ்டீலும் கான்கிரீட்டும் ஒரே நேரத்துல ஃபெயிலியர் ஸ்ட்ரெயினை அடைன் பண்ணும். புரியுதா? ஸ்டீலும் கான்கிரீட்டும் ஒரே நேரத்துல ஃபெயிலியர் ஸ்ட்ரெயின் அடைன் பண்ணும். ஒருவேளை ஸ்டீல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அது என்ன? தட் இஸ் தி அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ். கரெக்டா? ஸ்டீல் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன், கான்கிரீட் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன், கான்கிரீட் ஸ்டீலும் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா பேலன்ஸ்டு செக்ஷன். ஸோ இது ஆமா, திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன் ஃபார் பேலன்ஸ்டு செக்ஷன். ஸோ பேலன்ஸ்டு செக்ஷன் சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா லிமிட்டிங்
செக்ஷன் சொல்லலாம். ஸோ அப்போ பேலன்ஸ்டு நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னு சொல்லலாம், லிமிட்டிங் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னு சொல்லலாம். சரி, இப்போ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் சொல்லுங்க. நீங்க ஒரு பீமை பேலன்ஸ்டா கட்டினா சேஃபா, அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டா டிசைன் பண்ணா சேஃபா, இல்ல ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டா டிசைன் பண்ணா சேஃபா? ஆன்சாமி Overnight. Under reinforced. why under reinforced? Steel, concrete போனதுக்கு அப்புறம் steel தாக்கு. See, design very good. You are correct. ஒருவேளை Under reinforced. ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டா பண்றோம் அப்படின்னா கான்கிரீட் ஃபெயில் ஆகும். கரெக்டா? சடனா லோடு வருது, எர்த்குவேக் லோடு வருது அப்படின்னா சடனா கான்கிரீட் என்ன ஆயிடும், நம்மளால எஸ்கேப் ஆகி வெளியிலேயே வர முடியாது, கான்கிரீட் தலையிலே விழுங்கணும் உடனே. ஸோ தட் வில் லீட் டு தி லாஸ் ஆஃப் லைஃப். இதே வந்து அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன், ஒருவேளை அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அப்ப எது ஃபெயில் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீல் தான் ஃபெயில் ஆகும். ஸோ ஸ்டீல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈல்ட் ஆகி ஃபெயில் ஆகும். ஸ்டீலுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு, என்ன ஆகும், ரப்பர் பேண்ட் எப்படி இழுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் இழுந்து தானே ஃபெயில் ஆகுது, எலாங்கேட் ஆகி தானே ஃபெயில் ஆகுது. அதே மாதிரி ஸ்டீலுக்கும் அந்த டக்டிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் எப்படிப்பா இருக்கு, இப்படி தானே இருக்கு. திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் ஃபார் மைல்ட் ஸ்டீல், ரைட்? ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் பிஹேவியர்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் எலாங்கேஷன் டைம் கிடைக்கும், அது எலாங்கேட் ஆகி ஃபெயில் ஆகும். ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், we can escape and run out of the structure. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணோம், we should always prefer the design as under reinforced. Okay, is it clear? புரிஞ்சுதா? Yes, sir. That is about the introduction class. So introduction class இதோட wind off பண்ணிக்கலாம். Next class we'll start with what, beam வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன், சரியா? So types of section, அப்புறம் neutral axis, moment of resistance எல்லாத்தையும் I'll derive. I'll go from the basics. So basicல இருந்து அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லி தரேன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இது வெறும் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் தான். எனி டவுட் இன் டுடேஸ் கிளாஸ்? ரெஸ்பாண்ட். எனி டவுட்ஸ்? யா, கிளாஸ் புரிஞ்சுதா? ஐ ஹோப். Sir, I have doubt. யா, வாட் இஸ் யூர் டவுட்? Sir, அதான் சார் ஸ்டார்டிங் லைக் கேட்டது சார், FO is factor of safety for, அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மெட்டீரியல் எப்படி சார்? பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் சார். ரெண்டு பார்ஷியல் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கேட்டிங்களா? ஆமா சார், பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர். பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் அப்படினா அது மெட்டீரியலை பொறுத்து. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் கிட்டத்தட்ட. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ராஜா, கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ரெண்டுத்துக்கும் பெருசா வித்தியாசம் இல்லை. பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டரும் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியும் ஒண்ணுதான். இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டின்றது ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் பொறுத்து மாறுது. getting my point? Yes, sir. It's going to change with respect to material. So concrete க்கு ஒரு factor of safety இருக்கு, ஸ்டீலுக்கு ஒரு factor of safety இருக்கு. அதுதான் வந்து partial safety factor or factor of safety. ரெண்டுத்துக்கும் ஒண்ணும் வித்தியாசம் இல்லை. No difference. Okay. So thank you, and we'll meet in the next session. And I'll directly start with the beams on limit state method. Okay. The session What? I can't get you. That Vinod sir will inform you. Okay, he'll inform you. Yeah, okay. Okay, he'll inform you. Okay, thank you all. Thank So have you. a nice day. Next session. Thank you, sir. Thank you, sir.